Good evening, my dear students. Am I audible to? Good evening, ma'am. Okay, fine. So, students, in the previous classes, we have discussed about quadratic equation, profit and losses, and percentages. Hope you understood. So, today we are going to discuss about a next concept, that is interest. That means simple interest and compound interest, and one more, time, speed, and distance. So today we are going to discuss these two concepts. So let us see what do you mean by interest and what do you mean by time, speed, and distance. Let us see. So here the first concept, that is interest. So what do you mean by interest? Usually we know that interest is called, it is the money paid by the borrower to the lender for using the borrower the money. So interest is nothing but the price you pay to borrow money, or the return earned on an investment, or moreover the amount received on the money lent is called a interest. Then what do you mean by principal? So here principal is nothing but the total amount of money borrowed by the borrower is called a principal. Or one more definition is the borrowed money or lent money is called principal. Then one more, amount. What do you mean by amount here? Here it is the sum of the interest and principal. That means the total money paid back to the lender, which includes principal and interest. So this amount depends upon principal and interest. Then what is the formula to find out the simple interest? So let us see. The formula for the simple interest helps you find the interest amount if the principal amount, rate of interest, and time periods are given. So these three words are very important in our simple interest. The formula to find out the simple interest is equal to. So let us see. So this is a very important formula. That is SI is equal to PTR divided by 100. Here, SI is nothing but simple interest, P is nothing but principal amount, and T is nothing but time duration, and R is nothing but rate of interest or percentage. Got it? So this is the very important formula. So in above this formula, they're asking some problems. Let us see later. And one more concept is next, amount. The formula to find out the amount. In order to calculate the total amount, the following formula is used. What is the formula? That is, amount is equal to principal plus interest. I already told you what do you mean by amount. It depends upon a principal and interest. The formula to find out the amount, that is, A is nothing but amount is equal to principal plus interest is called amount formula, where amount A is the total money paid back at the end of the time period for which it was borrowed. So here amount, it is the total money that paid back at the end of the time duration. That means time period for which it was borrowed. Then the total amount formula in case of simple interest can also be written as the total amount formula in case of simple interest. That formula is A is equal to P into 1 plus RT. So in simple interest kottaga yav formula for amount. So that is the P into 1 plus RT, where A is total amount after the given time period, and P is principal amount or initial loan amount, and R is rate of interest, and T is time. So here the important formula to find out the amount. So first one, SI is equal to PTR divided by 100, and one more amount formula, that is principal plus interest. And also when simple interest is given, then the total amount formula becomes P into 1 plus RT.
So then what do you mean by compound interest? So simple interest are done. Then come to the compound interest. Here, compound interest is nothing but it is the interest imposed. It is the interest imposed on a loan or deposit. So it is imposed on a loan or deposit is called compound interest. So to find the compound interest, we have to use the formula that is A is equal to, so let's see here, A is equal to P into 1 plus R divided by N power N T. Sorry, it's not. Okay, fine. P into 1 plus R by N power N into T. This is the formula to find out the compound interest. Whenever they ask compound annually. So this is a compound interest. So yavaga compound annually anta keldaga, we should use the formula that is, so let's see in the box a formula for compound interest when compound annually, that is P into 1 plus R divided by N power N into T minus P. So ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆನ್ಯುವಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆನ್ಯುವಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ we should use this formula, that is P into 1 plus R divided by N power N into T minus P. This is the formula to find out the compound annually. So compound interest ಗೆ find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ formula, that is compound interest is equal to P into 1 plus R divided by 100 power T. This is a formula to find out the compound interest. So these are all about simple interest and compound interest. Next. So formula ಮಾತ್ರ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು maths problem ಕೊಟ್ರೆ we should remember all the formulas related to that concept. Okay. So ಬರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ವಲಿ 8th 9th 10th ಅಲ್ಲೇ ಓದಿರ್ತೀರ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್, distance and time. Let us see. So here it is the formula to find out the speed. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ವೇ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್. So I'm going to take a triangle. So I'm going to divide this triangle to two types. Upper triangle should be distance and lower triangle again we have to divide. One is speed and another one is time. So ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಬಿಡಿ. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಲೋಯರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ for speed, distance and time. So come to the, I am going to take first formula belongs to distance. So here it is a D. So formula to find out the distance is equal to speed into time. So ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಎಸ್ ಇಂಟು ಟಿ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಇಂಟು ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ that is equal to speed into time. And come to the speed formula. So we want to speed here. I am going to take t to the left hand side. So here it is t na left side tagondre. So d divided by t is equal to s. This is a formula to find out the speed. So distance case speed into time, and speed is equal to distance divided by time. Then what about speed? So sorry, what about time? A time is equal to interchange ಮಾಡಿ t place ಗೆ s ತಗೊಬನ್ನಿ, s place ಗೆ t ತಗೊಬಂದ್ರೆ that becomes d divided by s.
ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಮೂರ್ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. This is average speed. It is mostly related to a speed formula. That means average speed is nothing but total distance. Average speed is nothing but total distance divided by total time. So only we can take d divided by t is nothing but distance divided by time. So here we want to calculate average speed. Then we have to do total distance divided by total time. This is a formula to find out the average speed. So these four formulas are very important to this concept. Okay, we should remember always this formula. So one more, what are the units of speed, time and distance? So usually we know about the units. So units of speed. Speed na unit SI unit anta physics nalli ಓದಿರ್ತೀರಾ. So science student ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ PU ನಲ್ಲೇ ಓದಿರ್ತೀರಾ. SI units of speed, time, distance is, let us see. Here it is a time. A SI unit of time is seconds, and minutes and hours. So three SI units are there. Usually we can take a seconds. Yes. So 1 hour is equal to, see, this is a basic concept. 1 hour is equal to 60 minutes. 1 hour is equal to 60 minutes. Again, 60 minutes is equal to 60 into 1 minute is called 60 second. 1 minute is called 60 second. That means 60 into 60, that will be 3600. That means 3600 seconds. For 1 hour, 3600 seconds are there. Okay, then come to the distance. Distance can measure by the meter. Here also kilometer and miles. Here meter and kilometer, these are the SI units of a distance. Kilometer is nothing but kilo, that means 10 power 3 meter. That means 1 kilometer is equal to 1000 meter. Kilo is nothing but 10 cube. 1 into 10 cube. 10 cube is nothing but 1000. 1 into 1000, that is 1000 meter. For 1 kilometer, that is 1000 meter. Okay, then come to the speed. So we can measure by the SI units, that is meter per second. So there are two types. SI units of speed is meter per second and kilometer per hour. So these are the SI unit of a speed. Direct question ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI unit of speed ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, or ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI unit of distance ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕೊಟ್ರು ನೀವು, ಸೊ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಮೀಟರ್ಸ್, seconds, minutes, times, hours, and meter per second and kilometer per hour. ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? So okay, one more concept is there. Let's see. So next one. Okay, that is so these are all about what are the formula, important formula related to interest and speed, time and distance. So let us go to solve the problem. Here it is a problem for you peoples. Take a first question. Take a first question. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೋತಿರೋ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಫ್ rupees 10,000 in a bank that pays 4% per annum rate of simple interest? So 4% per annum, that is the rate of simple interest, and also the given deposit or annual interest. Annual interest 10,000 in a bank that pays
Okay, so what we have to calculate here, annual interest. There is nothing but we have to calculate SI, that means simple interest. Simple interest formula is what? That is PTR divided by 100. This is the formula to calculate the simple interest or annual interest also. So our answer here, what they given, first we should write what they given. A deposit, that means amount, principal amount, that is equal to 10,000. And rate of interest, how much? That is 4%. That is R is equal to 4%. And time will be annual interest. So annual is nothing but a year. Annual is nothing but 1 year. So that is T is equal to 1. So we know that the principal and R and T, and we are going to apply the value of PTR, then calculate this one. We will get 10,000 into 1 into 4 divided by 100. So 2020 get cancelled. 100 into 4, that is 400. This is the SI, that means simple interest for this one. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಆನ್ಯುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪೇಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Let us go to second one. Shall I go to second one? Yes, ma'am. Okay. Okay, fine. Take a second question. A sum of money amounts to rupees 28,000 in 2 years at 20% simple interest per annum. Find the sum ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಪಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಮೌಂಟ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 28,000. ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 28,000 ಅಂಡ್ 2 years ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. T is equal to 2 and the rate of interest also given, that is R equals 20%. So totally we have amount, time and rate of interest. Then here we go to find the simple interest. So here amount will be there and simple interest, we have to calculate simple interest. So here simple interest is equal to PTR divided by 100. So ನಾವು PTR ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಿ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಎಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PTR divided by 100 ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ P plus SI. This is a formula to find out the amount. I already told you in the definition of what is amount. So this is a formula for the amount. Here we have what amount and P is no and SI is also no. So we have to find the value of P and value of SI. So I am going to write here. For this formula, I am going to write SI is equal to PTR divided by 100, right? So I am going to simplify the formula for this. That becomes PTR divided by 100. So then I am going to take a P commons. Take a P common. So then it becomes 1 plus TR divided by 100. TR divided by 100. That is our A.
Okay, so simplify the value of a t and r. Then only we can get a value of p, right? So a is 28,000 is equal to, we don't know the value of p, and 1 plus t is 2 and r is 20% divided by 100. 20% divided by 100. So simplify this one. We will get 2 on the 21 the 25 the how much 100. Then simplify again, p into 5 on the 5 plus 2 divided by 5. Okay, is it correct? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? 1 plus rt divided by 100 ಇದೆ. 1 plus rt is nothing but r 20%. t is 2 divided by 100. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್? ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ? 2 into 20 divided by 100. ಓಕೆ, 40 divided by 100 0.4 ಬರುತ್ತಲ್ಲ? ಯಾ ಫೈನ್, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್. ಸೊ correct answer, very good. 40 divided by 1 plus 40 divided by 100, right? What you said is right. 40 divided by 100 is nothing but 0.4, right? So Yes, add ma'am. to the 1, then it becomes 1 plus 0.4, it is nothing but 1. 1 point. Okay, so here we want to calculate the value of p, right? So I am going to take a p is equal to, so what will be there, 1.4. I'm going to take this 1.4 to left side, then it becomes 28,000 divided by 1.4. So ಇದನ್ನ ನೀವು simplify ಮಾಡಿದಾಗ finally we got the answer is how much? 20,000. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 28,000 divided by 1.4 ಮಾಡಿದಾಗ we will get the value of 20,000. This is a required sum. So ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ? we have to find out the sum, right? ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? 20,000 ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಫೈನ್. Next question. So at what annual rate of interest will a sum of money be thrice in 10 years? Option A 2%, option B 5%, option C 10%, option D 20%. ಏನ್ ಕೇಳಿದೆ? What annual rate? So here we have to find the rate of interest. That means R. We are going to calculate R here. So coming to the explanation part here, what they given, sum of money be thrice in 10 years. They will given a sum of money be thrice in 10 years. It means, so sum of money would be thrice the principal after 10 years. Then SI would be, SI would becomes 2 times of principal amount. 2 times of principal amount. So not is twice, that is thrice. It is wrong. Thrice the principal alva. So agagi I am going to take, that is 3p. So this is wrong. Here it is a 3. So then SI will be, we know that the formula PTR divided by 100 is equal to 3 into P. Okay, so PTR, so left side allu P ಇದೆ, right side allu P ಇದೆ, cancel ಮಾಡಿ. Remaining TR is equal to 100 ಅನ್ನ right ಕಳಿಸಿ, then it becomes T into 100, that is 300. Okay, so and also they given 10 years. 10 years is nothing but time duration, that is T. So T ಗೆ 10 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so again R is equal to 300 divided by T, that is equal to 300 divided by how much? 10 years. So 10 ones are 10 30s.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ 30% ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ sum of money be thrice. Sum of money is nothing but SI is equal to thrice. That means 3 times of what? Principal amount. Sum of money is nothing but principal amount. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 30% ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೇ 30 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೇ 30 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Next one, in how many years the simple interest on rupees 6,000 at 10% rate of interest, then SI will become 1,800. SI will become 1,800. So, ಇಲ್ಲಿ find out ಮಾಡಬೇಕು. How many years we have to find the time, number of years ಅಥವಾ time ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? So, principal amount ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ how much? That is 6,000. And rate of interest ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 10%. And one more, what is given? SI, that means simple interest also given. So ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? T ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So P will be there, S will be there, and also R will be there. Then we have to find the value of T. So we know that the formula SI is equal to PTR divided by 100, right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 100 ಇದೆಯಲ್ವಾ, 100 ಅನ್ನ ಎಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಅನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? SI ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಇಂಟು ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. PTR ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇದೆ, SI ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ಅನ್ನ SI ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ನ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಏನಿದೆಯೋ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಅದನ್ನ denominator ತಗೊಬನ್ನಿ. then only we can get the value of T. That is the formula to find out the T. And suppose T ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, P ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? P ಪ್ಲಸ್ ಗೆ T ಹಾಕೋತೀರಾ, T ಪ್ಲಸ್ ಗೆ P ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ SI ಅಲ್ಲೇ ನಾವು 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟು ಟಿ ಕೊಟ್ಟು SI ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಿ ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಿ ಮತ್ತೆ SI ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಪಿ ಟಿ ನ ತಗೊಬಂದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು 3 ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಬೇಕು? SI ಏನಿದೆ 6, XI becomes 180, that means 1800 into 100 divided by T is, we have to calculate T. Okay, then rate of interest is 10% and simple interest, that means SI is equal to 6,000. This is our T. Okay, so simplify this one, we will get cancel 2020 and one more 2000 cancel. So 6 1 ja 6 3 ja 6 3 ja 18. Hagadre what is our T? T will be 3 months. 3 months number of years 3 months anta kottidare. So 3 months anne tagoli, years anta koಟ್ರೆ years ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3 months ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 3 months. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 3 months ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಳ, ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3 months ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರದೆ ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್.
ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕ್ವಶನ್ ಅವರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ, 3 years ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೊ 3 months ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ 3 months ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬರಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಅದು ಮಂತ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ಟಿಕ್ ದಟ್ ಒನ್. ಇದೆಯಾ? Yes, ma'am. Okay, let us go to the next one.